how you doing? This is TV and school. Вивчаємо з тобою ми англійську. How are you? Що скажеш, коли ти зустрінеш якогось іноземця? So, let's speak English. Англійська мова Шекспіра та нью-йоркських таксистів. Англійська стане у нагоді вам, бойс і дівчиська. Hello, my dear friends. That's me again, Olena, and I'm the teacher of English. And today we have a lesson of English in year 5, as usual. Всім привіт! Це знову я, Олена, і сьогодні у нас урок англійської мови в 5 класі, як завжди. So you can read the topic of the lesson today, which is traditions and celebrations around the world. And actually, we've learned a lot with you already. We were talking about celebrations, just any celebrations. We were talking about celebrations in Ukraine, in the UK. We were talking about festivals and carnivals. And now I am going to share some interesting information about some interesting holidays in different parts of the world, in different countries. Ми вже в цій темі з вами дуже багато чого вивчили. Ми говорили про святкування в Україні, про святкування у Сполученому Королівстві, про фестивалі, про карнавали. І сьогодні ми поговоримо про цікаві святкування, свята і традиції в різних частинах світу, в різних країнах. Звичайно, не у всіх, але деякі з них, деякі приклади я для вас знайшла. Shall we start? Yep. And as usual, traditionally, we have a list of words, and that's more for revision because a lot of them you have learned already. Вже на попередніх уроках ви багато з цих слів вивчили, тому це більше повторення, але чим більше ми повторюємо, тим краще ми пам'ятаємо слова, правильно? So let's look at the words again. Celebrate – святкувати, celebration – святкування, holiday – свято, festival – фестиваль, custom or tradition – традиція, public holiday – державне свято, national symbol – національний символ, parade – парад, spectators – глядачі, traditional costumes – традиційні костюми, fireworks or bonfires – салюти, to follow the tradition of – слідувати певні традиції, annual – щорічний, put up decorations – розвішувати декор, to bring good luck. You can see the picture of a cake. Probably that's a birthday cake or any other cake because usually the first association that we have when we talk about celebrations and holidays are cakes. Right? Or is a cake. Я думаю, що першу асоціацію, яка в нас виникає, коли ми говоримо про свята, це є торт. It can be a wedding cake or a birthday cake or a festival cake or any celebration cake because usually we love cakes, we eat cakes when we celebrate something. І чому у нас є цей тортик, який є символом святкувань? Для того, щоб пригадати ті фрази, ті слова і ті заходи, ту діяльність, що ми зазвичай робимо, коли ми щось святкуємо. So you can see I have a little cake on the board. Yeah? I have a few layers of the cake. So what I want you to do, you have to think, you have to revise what we've learned, and you have to think of some phrases that you might use when you talk about celebrations, about festivals, about carnivals, about any family traditions or holidays and parties. Yeah? So let's try to write down just a few phrases. You will have your own cake and I have mine. So we'll be writing together. You are writing together with me, okay? What do I have here? I've written to throw a party or to organize a party, to hold a party, and to get together. So that's usually the first thing we do when we want to celebrate something, yeah?
And talking about parties, you know that it can be a dinner party, it can be a family get-together, it can be a school prom, it can be a wedding reception, it can be a birthday party, it can be a theme party, yeah, so it can be anything. To throw a party, to hold a party, to organize a party, to have a party. And to get together. So people usually get together if they want to celebrate something. І ми приходимо до наших, наприклад, друзів, ми збираємося разом, коли ми хочемо щось відсвяткувати. What do we normally do at the celebration? So why do we have celebrations? Why do we have parties? Why do we have special occasions? To sing, to dance, to talk. That's normally what we do when we have a party and when we get together with the friends or families or just the strangers in the streets if we talk about festivals or carnivals. Що ж ми зазвичай робимо? Навіщо ми збираємося разом? З нашими друзями, з нашою родиною, або навіть із тими людьми, яких ми не знаємо, якщо ми йдемо на якийсь фестиваль або карнавал. Ми співаємо, танцюємо, розмовляємо і чудово проводимо час. What else can we do if we talk about some public holidays, some national holidays? For example, we can... We can let off the fireworks. What does it mean to let off the fireworks? Запустити салюти. And that's usually a wonderful end and finish of a public holiday. That's what I love the most, I guess, about public and national holidays. Because usually in the end of the day, there is a beautiful firework and the fireworks are let off. Отже, запускати ми можемо феєрверки, і це зазвичай найулюбленіша частина кожного національного святкування, особисто для мене. Я обожнюю салюти, я дуже люблю за цим спостерігати. Окей, what else do people do? We can also have parades, which might be the part of the carnival or a festival. Or we can take part in carnivals, festivals, celebrations, holidays, and other things. So that was just a small revision of what we've learned, and these were just some examples of the phrases that you've learned before and that you have to use while talking about celebrations, holidays, and special occasions and events. Okay, and we are moving further. Do you know what flag is it? That's a Japanese flag. Ви знаєте, що це флаг Японії, або, можливо, якщо не знаєте, то будете знати. Отже, ми будемо з вами говорити про Японію трошечки, так? І про певні фестивалі, святкування і церемонії, традиції, які є у них. Звичайно, не всі, але декілька прикладів. Before that, we will have a text, we will read a text together, but before that, I just want you to check what you know, yeah, and to make predictions. So if you don't know the answer, you can just try to guess, okay? Якщо ви не знаєте відповіді, я пропоную вам подумати, вгадати, так? Або, можливо, ви вже знаєте правильні відповіді. Отже, давайте перевіримо, що ви вже знаєте про Японію. So what kind of tea is served at a Japanese tea ceremony? Який чай подається на японській традиційній церемонії? Black tea, green tea, powdered green tea. Чорний, зелений або зелений чай в порошку, такий спеціальний. What do you think a Japanese word kimono means? Як ви думаєте, що означає слово кімоно? Something to wear, traditional costume or a coat. Що-небудь, що можна вдягти, традиційний костюм або пальто. How many roasted soya beans do people eat at the Spring Festival?
В Японії проводиться весняний фестиваль. Однією з традицій є їсти смажені соєві боби. Отже, скільки треба їх з'їсти за традицією? 100, a bean for each year of your life, or 500. So you're thinking about the answers. You can make predictions. You can write down the answers just to check what you already know and how good you are at predicting the answers. And then we will read a text and we will check. Отже, ви собі намагаєтеся вгадати, або, можливо, ви знаєте відповіді, пишете їх, а зараз ми починаємо, і ви всю цю інформацію дізнаєтесь із тексту. So you can see the Japanese flag, you can see a picture for the traditional tea ceremony, and you can see a picture of the festival, of soybeans festival. So let's read about the ceremony, the tea ceremony in Japan. Learn about Japanese country by visiting a tea ceremony. Japanese tea ceremony is a traditional ceremony which has a long history. It is a special way of making green tea, which is called matcha. Отже, це традиційна, дуже давня чайна церемонія, і для того, щоб більше дізнатися про японську культуру, необхідно відвідати саме таку церемонію, на якій буде приготований спеціальний зелений чай, який називається матча. It is called the way of tea. It is a Japanese cultural activity involving the ceremonial preparation and presentation of matcha powder tea. І це не просто вам приготують чай, це величезна церемонія, це процесія, це певна традиція і церемоніальне традиційне приготування чаю. And people do the tea ceremony in a special tea room or a special building called a chashitsu. So that's a special name, це назва особливої кімнати або особливого будиночку, окремої кімнати, в якій проводиться ця церемонія. Most people wear kimonos. І багато людей вдягають кімоно. A kimono is a traditional costume of Japan, which is still worn during the festivals and celebrations. Це традиційний костюм, традиційне вбрання, яке люди одягають протягом фестивалів та різних святкувань. And the word kimono means something to wear. І це ще одна відповідь на запитання, які були перед цим, що саме слово кімоно означає що-небудь, що можна вдягти. So, concerning the tea ceremony, in relation to the tea ceremony, they cook, they make special green tea, which is called matcha, and kimono means something to wear. And we had one more question. І ще у нас було одне питання про соєві боби, пам'ятаєте? So, bean throwing festival. Setsuban is a name of a Japanese festival which is held to celebrate the beginning of the spring. Ви вже знаєте, що в багатьох країнах святкуються весняні фестивалі. Приход весни, початок весни, тепло. І в Японії також є такий фестиваль, який називається Setsuban. І Japanese people think that throwing soya beans brings luck. У них є таке вірування, традиція, що якщо ви кидаєте соєві боби, це приносить вам удачу. People also wear beautiful costumes and masks during this celebration. Також люди вдягають маски і дуже гарні костюми, традиційні костюми для святкування цього фестивалю. And people believe that eating a soya bean for each year of your life brings good luck too. І також ви повинні з'їсти стільки соєвих бобів, скільки вам років, для того, щоб вони принесли вам удачу. And I have another text from another friend. Я листувалася із ще однією подругою, і ми говорили з нею про фестивалі. І я побачила дуже гарні фотографії, і я запитала, що саме вони святкували. So let's read this part. I'm great, thank you. I'm wondering what festival did you take part in? People wore traditional costumes and there were a lot of street food stalls. What were you celebrating? Wait a second, are you in Azerbaijan right now? Отже, я бачила її фотографії, я спитала, що саме ви святкували? Я бачила гарні фотографії людей, які були вбрані в традиційні костюми, і було велике святкування. Що це було?
І я пригадала, що якраз зараз вона в Азербайджані. Yes, you're absolutely right. I'm in the capital city of Azerbaijan, Baku. Recently, they have celebrated one of the biggest national holiday, Nowruz. It's a spring festival that comes from ancient Persian times, which literally means new day. І справді вони нещодавно святкували Новий рік, але не так, як ми його святкуємо у січні. Вони це роблять трошки по-іншому. Вони святкують його навесні, і це святкування, це свято, цей фестиваль називається Nowruz. Отже, you can see the flag of another country, Azerbaijan, and I have just a few questions for you before you start watching video. Ви зараз будете дивитися відео, але перед цим я хочу, щоб ви звернули увагу ось на ці запитання, і коли ви будете переглядати відео, ви повинні дати на них відповіді. Okay? So the first question is, what celebration was mentioned in the video? What is the name? Як називається святкування, про яке ви подивитесь, почуєте у відео? Do Azerbaijan people have Santa Claus? Чи є в Азербайджані Santa Claus? Is it true that people have to clean their houses and buy new clothes before the new year? Does it bring luck? Чи це правда, що перед Новим роком всі люди в Азербайджані намагаються купувати новий одяг, прибирати свої домівки і намагатися придбати все нове? What do people usually cook for the celebration? І яку традиційну страву в Азербайджані зазвичай готують на вечерю? Отже, ви повинні дуже уважно слухати, уважно дивитися і дати відповіді на всі ці запитання. So it's time for video now. You have to listen carefully, and also I would recommend you to take notes not to miss any important information. Hi, grade 5. Your teacher, Miss Elena, asked me to tell you about the holiday, about the festival that I know about in the country that I'm currently living, and it's Azerbaijan. So today I will tell you something I know already about their festival of New Year, which is called Nowruz. So this holiday is celebrated at the first day of spring, and it lasts for 13 days. For this time, people clean their houses, people buy new clothes, so people prepare themselves for something new. During this holiday, they have something like something like a Santa Claus, but they call him Amu Nowruz. It's an old man who comes to town in the first day of spring, bringing with him spring and Nowruz. He rides on his white horse and giving gifts to good kids, something like Santa does. So during this holiday, when evening comes, people set fires, and those are like huge bonfires, and they jump over them. Little kids, they wrap themselves in the white sheet and go outdoor, door to door, and knock on it and ask for treats and banging in the pots and pans. Does it remind you of a Halloween a little bit? Yeah, this holiday and tradition takes roots from the Celtic Halloween as well. So during this holiday, Nowruz is a Persian holiday because Azerbaijan used to be in the Persian Empire. So during this Persian holiday, people eat Persian noodle soup with fish and vegetables and rice for dinner. When Nowruz comes, everyone is cleaning, everyone wears new clean clothes and goes to see their families if they are living in another city or town, and old members of the family and young members of the family are coming together to celebrate the new year. Another tradition that goes back to Persian times is to set a table with 7 different items that start with letter S in Persian language. This special table is called haft sin, and these are the 7 items that you can find on that table. They include somak, which is sumac in English, seer, garlic, seeb, apples, sanjet,
jujube fruit, sonbol hyacinth, sabzeh wheat sprouts, and seke coins. Each of these items have some special symbolic meaning to it. And for example, apple is the symbol of beauty, coins is a symbol of wealth, wheat sprouts are the symbol of rebirth, and garlic represents health. I hope you learned something new today about Nowruz holiday, which is celebrated not only in Azerbaijan, but in Iran as well. It's an old, ancient Persian holiday. Bye. So, you watched the video, you got to know some interesting information about Azerbaijan, and we have some statements that we have to decide whether they are truthful or false. Yep, so let's do that. I will be showing you the right answers. Ми зараз будемо читати інформацію про святкування, про яке ви тільки що подивилися у відео, і ми будемо вирішувати, чи правда, чи неправда те, що я написала, так? Отже, the first one is, Nowruz is a celebration of New Year in Azerbaijan that lasts for 13 days and starts on the first day of spring. Чи це правда, що цей фестиваль святкування Нового року триває 13 днів та починається в перший день весни? And that is true. Yeah, that is different from Ukraine and some other countries, but that's true. People eat noodle soup with fish and vegetables and rice for dinner. У вас було запитання про традиційну їжу. І вам розповідали, що в цей день вони готують дуже особливий традиційний суп із лапшою, із рибою і овочами. Отже, це правда. True. A person similar to Santa who brings presents rides a white deer. Чи це правда, що та особа, яка в них приносить подарунки, яка дуже-дуже схожа на Санта-Клауса, але називається по-іншому, чи правда, що він їздить на білому олені? And of course that's false. They have a person who is similar to Santa, but he rides a white horse. Так? Дійсно, у них є такий добрий чоловік, який дуже схожий на Санту, який приносить подарунки, але їздить він верхи на білому коні. People wear new clothes, clean their houses, cook delicious food and buy new things. Чи це правда? Of course, that's true. People try to buy everything new and they try to clean their houses and they try to look beautiful, they wear beautiful new clothes because that's the new year. Так як це новий рік, вони вважають, що треба купувати нові речі, треба виглядати дуже-дуже гарно і треба прибирати будинки. And people do not come together and they do not celebrate Nowruz with their families. Як щодо цього, люди не святкують це свято із родиною, не збираються разом і не відвідують своїх родичів. Of course, that's false. Because instead, they come together, they have family get-together parties, they visit their relatives, and older members of the family come together with the youngest members of the family. So all the families get together, come together, and they celebrate this wonderful holiday. So that is the end of the lesson, and I hope that you've learned a lot of interesting things, and I hope that you've enjoyed our lessons on celebrations. So I wish you to have a great rest of the day, and it's been a pleasure for me to work with you. Bye.